So hi guys, I purchased this Pure Food Ready to Eat Salt and Pepper Liampo. And so made of 100% real pork belly, cooked until tender. And then for this one, there is already an instruction here. But for me, ang gagamitin ko lang is my air fryer. So ang air fryer ko guys, sobrang tagal na nito guys. This was a purchase 2022, I think. Yan, and working pa din siya. Yung brand niya guys is Gabor. I'll try to check if available pa to sa Gabor na sa Orange app. And pero mayroon ditong instruction guys on how to cook this one. So for air fryer, it shows here you need to thaw the product. Place lang po na in a fry basket and then air fry at 200 degrees at 15 minutes and until desired doneness ng pagkaluto niya guys. So we'll try this one and then I'll update you guys if masarap ba to and worth it ba siya. I forgot the price guys, but I'll try to check na lang sa online kung magkano kasi yung resibo niya guys is nawala ko na. So yan. So we're gonna cook this one. Ilang pieces pala siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pieces siya guys and 400 grams. So let's cook na this one. So linagyan ko na pala guys yung fryer ko ng lining. So for lining guys, if you want to use air fryer, put lining para at least hindi dumikit yung mga inner fry nyo guys. And then mas madali mo siyang linisan. So for the lining, if wala pa kayong lining guys, I'll put na lang sa comment section or sa yellow basket. Okay. So let's air fry na guys. So ganito pala siya guys. So churing. So lagyan na natin siya. 1, 2. So, ang kasya pala guys sa air fryer ko is 3 pieces lang. So, 3 pieces lang siya guys. Ayan. So, we're just gonna put the second batch na lang later. And set natin for 200 degrees for 15 minutes. So, we're just gonna wait na makook siya guys for 15 minutes. And I'll update you later. While cooking pala guys, prepare ko na guys yung lalagyanan niya. So, I put some tissue on top para yung mga excess oil is matanggal siya. And then, while cooking, maghuhugas muna tayo guys para hindi masayang yung oras natin. So guys, I'm done na maghugas and then nag-vacuum na lang din ako guys. And yung vacuum din namin guys is from Gabor. Sobrang gusto ko talaga yung brand na to kasi matibay talaga yung mga products nila. Even a rice cooker guys is Gabor din. So my fryer, this one, my vacuum, and yung pang termites namin guys. And yung rice cooker namin is, ang brand is Gabor. Even yung blower ko guys. So baka naman Gabor. So if you want guys, this one is only, I think 800 plus. And sobrang ganda niya guys. Even if, kuan siya guys, naka-wired siya. Not like sa iba, diba, yung wireless. But I prefer nga na
na wired kasi iba talaga yung the way na mag-vacuum siya guys. So, mas prefer ko to. But if you want to try this one, I'll just put the link sa description box or sa comment section. So, I'm still waiting guys na maluto yung linuluto natin kanina. So, that's why kuan lang ko guys, nag-vacuum and then naglinis-linis. So, let's see. Open. So, tingnan natin guys. Ooh, yummy! Ibaliktad natin to guys. Baliktarin na natin. And so, this is the outcome. Baliktarin natin guys. Kasi, I highly suggest guys, mas maganda like 7 minutes, 7.5 minutes, then baliktarin nyo na kaagad guys. Yan, so nabaliktad ko na guys, and let's cook it again for another 7 minutes. Change ko pala guys yung setting here. So, instead of 200, nag 170 lang ko guys, and then for 10 minutes. Para hindi siya matusta. Kasi yung first batch is ganyan siya guys. And, hindi na siya parang sobrang crispy niya. So, hindi ko siya gusto. So, ito at least, meron pa tayong makakain ng meat talaga. So, yan. Hi guys! Our baby is awake and eat na ang atong baby. So, ang among i-try guys is this one. Ang Gerber na carrots. Yan, 7 months today. Si Yung Yung! 7 months yan! Uy, man. And ang iyang spoon of fork guys is from he or she. Sino ni siya? Hindot sa siya guys, kaya pwede rin ninyo siya madala-dala na siya iya kaugalingon case. Yan, sinana siya guys. I'll put na lang ang link sa comment section or sa description box. And then, pag mag-eat siya guys, kanya ako sudlan. Kanang mura siya o mobile food na kuan. Kaya just in case dili niya mahurot guys, dili niya makontaminate. So, ako i-transfer. Initan pa. Yan. So, ako siya butakan lang gamay. Transfer na ko here para mainit sa nako. Pila yan ang Gerber bite? Tag 82. Ang kani guys, gamay ra ni siya, 80 grams. 82 pesos. Almost 1 peso per gram. Yes. Yan. So, ako na siya initon guys. Yan, initon ko na siya. Para kay bugnaw magani kay isod man ni sa rep. So this one guys is initon ako siya. Wait, don't cry, wait. Ang gamiton guys pang init is this one, ang iya yogo na pang init. Uy, nag-cry man na. So, na siya water guys. And then nag-cry na among baby. Dili na ko siya ibutang. Yan. Parang init. So this one, ako siya pag-cry. Yan. Yan. And then, pila lang ka minutes, guys. Yan. Para mo init ang atong food. As well, sa among rice cooker, guys, dugay na kaini. Yan. Ew, na kaini mo rice cooker. But, gabor gyapon yung brand sa among rice cooker, guys. Same sa among air fryer. Kani ang rice cooker and kani nga mong vacuum. So, yan. Lamp. Is it good? Good. Gani siya, guys. So, mas maayo siya na dili i-overcook kay mukuan siya, murag mugahi siya. So, like, inani lang siya para mas lami pa siya. Nitusto na to siya. Toyo. So, yummers.
Tama siya, guys. So, pure foods ni siya, guys, ha. If you want to try, napalit lang na ako siya sa, sa Robinson Supermarket. Yan. So, yummy. So, mga una to, guys. Diba? Dami yan, guys. Di pa man kayo kapwede anak. Uy, kaya nga. Yummy. What? Yummy. Rice oil. Jebin na po. Uy, napod. Oh. Sige na, kapit na mahurot. Kamay na lang. Rice na po, rice. Rice na po do? Rice. Wow! Mas yummy ang rice, Papa. Rice is good. Rice is good. Good for yum. Ah. That's good. Libod na. Gibira na. Rice na food! No, nabiyakaling niya eh. Rice na food! Ayaw pa na, Beg. Ang tiyan. Ang saraman kay Hugak. Sige ba yan ni Kuan? Saraman siya, Ay, kalang sa rice. Pantay tayo. Dali na. Yummy! Na-meat gid. Yan na, hapit na mahurot. Hapit ng finish yung. Very good, Good job! Good job, yang. Good job! Pwede sa dim rice? Rice na food! Rice na food yan! Rice? Rice? Hindi na. Rice lagi, rice. Okay, alam na rice. Ay, madam. Let's try this, guys. Partner sa kanon. Lempro ko siya. Lempro siya, guys. And then, kasunod na tuog, suka, and toyo. Super yummy. And dali na siya lutuon, guys. Di niya daghan yung timpla. Hold na lang sa fryer. And then, wait for 15 minutes. But mas maayo siya, guys. 175 degrees, then 5 minutes mo siya bali-bali. Mas lami ang pagkaluto niya, dili mugang king. Mugang king, mugang gahit ba? Yummy. Ito ninyo.